This call is now being recorded. Good evening, Hokoluke. So, let us continue. 13 number pra assessment reasoning. The word minority is not defined in the Constitution of India. The Minority Commission is not a constitutional body. Reason to this. Kuntu habo. B. Both are correct. Both are correct. Minorities Commission not a constitutional body. Aru word minority not defined in the Constitution. Kintu correct explanation nohoy. So এইবিলাক বহুত dubious questions asile hekana ajikali nukhudhe enuka dhoroner proshno. If the Prime Minister belonged to the upper house of Parliament, khub dhuniya proshno, bahut conceptual. He will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion. He will not be able to speak on the budget. Kothai kobo nwaribo. He can make statements only in the upper house. He was to become a member of lower house within 6 months. So Manmohan Singh ok ji sini paisile eto to nohobo boli koi dibo. Not be able to speak on the budget. Eto hobo. Not be able to vote. If the presidential election in India, every elected member of Legislative Assembly of a state shall have as many votes as their multiples of 1,000 in the question obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly. At present, 1997, the expression population here means Kundu hobo. 1991 census, 1971 census, 1981 census, 1961 census. 15. C. 1971. Acha, etia at present 2021 kuntu census or data mote population to count kora hoise. This will be the question. Etia 2011 koile jano. Etia মোৰ মতে 1971 এ হৈ আছে নেকি? Delimitation Commission কৰিব লাগিব নহয় হেতু কাৰণে so এটো ক্লিয়াৰ ৰাখিব মাইন্ডত একে আছে 2026 হল নকৰে হেতু এটা ইনফৰমেশন মই দিলো এটা ইনফৰমেশন মই আপোনালোকক পাই গলো 1+1 হৈ গল 2026 লগে নেক্সট হ'ব বুলি কৈছে ভেৰি গুড এটো কক এতিয়া নকৰে লেটেস্ট সেন্সাস কেনে কৰিব তেতিয়া আপুনি ভাবি চাওক কনসেপ্টটো যে আমাৰ মানুহবিলাকে খুব পপুলেশন কৰিব মানে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ ভোট অফ এমপি বাঢ়ি যাব আৰু আমি প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনৰ বেছি হেভি হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ প্ৰবলেমছ আহি যাব So 1971 or census to ধৰা হৈছে যাতে কোনোৱে পপুলেশন বঢ়াই মেলি ডেমোক্ৰেসিত নাম্বাৰস তো বঢ়াই নিদিয়ে যাতে ক্লিয়াৰ President of India কোনটো ওথ লয়
Judges of Supreme Court কোনটো oath লয়? A3 faith and allegiance লিখিব লাগিব এটো এনেকে কল নহব নহয় বহুত important too important to write ABCD President faith and allegiance to the constitution B judges of Supreme Court of course upholding the constitution কোনে কৰিব judges এ কৰিব আৰু A B4 হবই C members of parliament are minister for the union members of parliament এ secrecy লব নে faithful discharge of duties লব MP faithful discharge আৰু minister of union secrecy of information so লিখি দিয়া লগে লগে আপোনালোকৰ টাইপ কৰি দিয়া লগে লগে যেটা এক্টিভিটি কৰি দিলে মনত থাকি গলো minister for the union secrecy of information are members of parliament faithful discharge of duties which one of the following is not a principle of Panchshil non-alignment peaceful coexistence mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty mutual non-interference in each other's internal matters non-alignment নহয় Panchshil বাকিটা হয় Which one of the following statements about a money bill is not correct? A money bill can be tabled in either house of the parliament. The Speaker of the Lok Sabha is the final authority to decide whether a bill is money bill or not. The Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 days. President cannot return a money bill to the Lok Sabha. So ইয়াত গুটে কিটাতে keywords আছে. So ABCD দিছে ইয়াত eliminate কৰিবলৈ দিগদাৰ. জানিবই লাগিব. A money bill can be tabled in either house of the parliament. Concept clear কৰিব হলে revisionতকৈ বেছি important হয় questions কৰা আৰু questions to MCQ নহলে আৰু বেছি ভাল হয় but MCQ আমি যেতিয়া MCQ নোহোৱাকে প্ৰেক্টিস কৰিম এক্সামত গৈ পিনে আমাৰ বহুত ক্লিয়াৰ হৈ যাব The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as yielding the flow. Consider the following statements about the Attorney General of India. He is appointed by President of India. He must have same qualifications for the required for the judge of the Supreme Court. He must be a member of either house of parliament. He can be removed by impeachment by parliament. Impeachment. Must have same qualifications. Three definitely no. 1 and 2 will be the answer. ঠিক আছে 20A
Primary function of Finance Commission, toughest question. Ki hobo etia? Prepare the annual budget niki. Advise the president on financial matters niki. Finance Commission to financial hobo lagibo pare. Allocate funds niki. Allocate funds to various ministries niki. Union and state governments. Distribution of revenue between the center and states কেনেকুৱা হ'ব লাগিব হেতুহে ক'ব হয়নে ইয়াত ভুল দিয়া আছে advise the president on financial matters এটো ভুল হয় আনসারটো distribution of revenue between center and states শুদ্ধ কৰি ল'ব দেই এটো the parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing the international treaties with the consent of all the states, with the consent of majority of the states, with the consent of states concerned, without the consent of any state. Eto bahut simple concept. Eto na janile exam ot jaboi na lage mane. To hekane ABCD dise. Without the consent of any state likhise ne. The state which has the largest number of seats reserved for scheduled tribes in the Lok Sabha is eto ekdom pani prashno 23D acha largest number of scheduled tribes kunkhon state ot ase tough question MP Consider the following functionaries: Cabinet Secretary, Election Commissioner, Chief Election Commissioner, Union Cabinet Minister, Chief Justice of India. Order of precedence of kun kene thakibo. Etu sauk eblak match the following ot etu simple 1 hobo pare nale 2 hobo pare. So eta 50-50 anilo paribo. 1 2 দুজনৰ ভিতৰত কোন সবতকে লাস্ট হবো এটো যদি কব নোৱাৰে তেতিয়াহলে 3 আৰু 4 সবতকে ওপৰত হাইয়েস্ট কথা কৈছে হাইয়েস্ট ন হাইয়েস্ট পৰা তললৈ গৈছে হাইয়েস্ট পৰা তললৈ yes 4 3 2 1 24C is correct. Next, ABCD. Which of the following duties is not performed by Comptroller and Auditor General of India? To audit and report on all expenditure from Consolidated Fund of India, to audit and report on all expenditure from the contingency funds and public accounts, to audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts, to control the receipt and issue of public money, to ensure that public revenue is lodged in the exchequer. Edu hobo lage neki to audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India or not no sorry
not perform বুলি কৈছে, not perform, not performed হলে D হব, D দেখিছে নে কেনেকে not টো থাকি গৈছিলে। control the receipt and issue of public money, এটো কন্ট্ৰোলাৰ যদি অডিটৰ জেনেৰেলে কন্ট্ৰোল নকৰে নহয় কাক পইচা দিব, ইস্যু কাক কৰিব। ডি সবে ক্লিয়াৰ নে ডি কিয় হয়, নট টু চাব লাগিব। দেখিছে কেনেকে গড়বড় হৈ যায়। In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? Through parliamentary committees, through consultative committees in various ministries, by making the administrators send periodic reports, by compelling the executive to issue writs. কোনটো হব? In what way does the parliament exercise control over administration? Through parliamentary committees. আচ্ছা সিম্পল প্রশ্ন এটা হলো, পার্লামেন্টারি কমিটিজ কিয়? গোটেই পার্লামেন্টে কালেক্টিভলি কন্ট্রোল কিয় নাৰাখে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত? Why? পার্লামেন্টারি কমিটি কিয় লাগে? Specific tasks is the correct answer. সবে যদি সব ধ্যান রাখে কোনো একো ধ্যান নাৰাখিব। সো কমিটি বনাই দিয়ে, ট্ৰান্সপোৰ্টৰ কমিটিয়ে ট্ৰান্সপোৰ্টৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব, আমুক কমিটিয়ে আমুক ওপৰত নজৰ ৰাখিব। লেস টাইম কনজিউমিং, সবকে ডিভিজন অফ লেবার হৈ যায় ন, কমিটি বনাই দিয়ে। কালচাৰেল কমিটি থাকে সাপোজ, কিবা বেলেগ কমিটি, ফুড কমিটি, এনেকুৱা টাইপৰ। গোটেই সভাৰ মানুহকেইটাই গোটেইকেইটা কাম লৈ নলয় নহয়, পকেটছত ভাগ কৰি দিয়ে। Smooth functioning, less time consuming. In which one of the following areas does the state government not have control over its local bodies? Citizens' grievances, financial matters, legislation, personal matters. A. Citizens' grievances or control নাই state government. এইটো কৰক। Consider the following statements regarding the political parties in India. The Representation of People Act 1951 provides for registration of political parties. Registration of political parties is carried out by the Election Commission. A national level political party is one which is recognized in 4 or more states. During 1999 general elections, there were 6 national and 48 state level parties recognized by Election Commission. (28) All statements are correct. সকলোৱে all কৰিছে। 1 2 3 yes, সেইকাৰণে গোটেইকেইটা all. Very good. You are using logic. With reference to Indian polity, which one of the following statements is correct? With reference to Indian polity, which of the following statements is correct? Planning Commission is accountable to the Parliament. President can make ordinance only when either of the two houses is not in session. Minimum age prescribed for appointment as a judge of the Supreme Court is 40 years. National Development Council is constituted of Union Finance Minister and Chief Ministers of all the states.
কারেক্ট কোনটো হয়? B. B is correct. National Development Council is considered a PM as a PM. The minimum age prescribed for appointment of judge of Supreme Court কিমান হয়? 40 years যদি নহয় তেতিয়া হলে the minimum age আছে নেকি? 35 হয় নেকি? নে no age? No minimum age. এতিয়া একটু কক। The Chief Election Commission and other election commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries. The Chief Election Commissioner is entitled to the same salary as provided to judge of the Supreme Court. The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner on like grounds as judge of the Supreme Court. The term of office of election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years, whichever is earlier. One and four wrong. 4 definitely no. 1 2 no hole hobo B 2 and 3. 30B. এইটো কি হয় 5 2? যদি এইটো 5 years নহয় তেতিয়া হলে কি হ'ব? আৰু যদি এইটো 62 years নহয় তেতিয়া হলে কি হ'ব? নোট কৰিব সকলোৱে 6 or 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. এইটো যদি নহয় unequal salaries যদি নলয় তেতিয়া হলে কি হ'ব? Chief Election Commissioner আৰু বাকি কেজন election commissioner মাজত equal powers আছে আৰু unequal salaries আছে. Equal power and salary বুলি কৈছে, so সেইকাৰণে এইটো wrong. এতিয়া আপোনালোকে যদি ৰিভিজনটো এনেকে নকৰি আকৌ পঢ়িলে হেতেন কেবাৰ মান ন সো চাওক হেতু ৰিপিটেড ৰিডিংটো ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপিটিশন ৰিভিজন হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু যেতিয়া প্ৰথম পঢ়িব তেতিয়া কৰিলে হৈ গল আৰু এতিয়া এবাৰ দুবাৰ কৰিলে হৈ গল টোটাল আপোনালোকে 8 বাৰ কৰিব লাগে তাৰে ভিতৰত সাপোজ 5 6 বাৰ আগতে কৰিলে এতিয়া 3 বাৰ কৰি দিলে কিন্তু যদি 5 6 বাৰ অলৰেডি কৰি থৈছে তেতিয়া হলে প্ৰায়োৰিটি হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰা MCQ কৰা তাৰ মাজে মাজে আপোনালোকে এই তিনটা ৰিভিজন কৰি দিলে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ তো আমাৰ ৰিভিজনো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু লগতে ৰিভিজন থ্ৰু কোৱেশ্চনসো ইম্পৰ্টেন্ট In case of election to the Lok Sabha, the amount of security deposit for general category candidates and ST category candidates respectively is
এইকেইটা সেম হৈ আছে নে এইকেইটা বেলেগ হল যদি বেলেগ হল বেলেগটো লিখিব লাগিব আৰু সেম আছে যদি কওক এনেটো ইয়াত আনসাৰটো এইটো হ'ব এতিয়া নাওটো কি হয় জেনাৰেল কেটেগৰী কিমান ডিপোজিট সিকিউৰিটি মানি আৰু এসটি এসসি কিমান হয় সিকিউৰিটি মানি সিকিউৰিটি ডিপোজিট নাওটো ক'ব লাগে কোনো নাজানে 25,000 কাৰেক্ট আৰু এসটি এসসি কিমান হয় এসটি এসসি আধা নেকি সো যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে লিখি লওক এবাৰ সবে The term of Lok Sabha cannot be extended under any circumstances. Can be extended by 6 months at a time. Can be extended by 1 year at a time during proclamation of emergency. Can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency. Kuntu hobo answer. One year at a time during the proclamation of national emergency. National emergency article to ki hobo under which article 352 very good which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenues out of the to the states out of the consolidated fund of India which one of the following authority recommend kore principles governing the grants in aid of the revenues to the states out of the consolidated fund of India very simple prashno apnalor karone finance commission which one of the following statements is correct only the Rajya Sabha and not the Lok Sabha can have nominated members. There is constitutional provision for nominating 2 members belonging to the Anglo-Indian community to Rajya Sabha. There is no constitutional bar for a nominated member to be appointed as union minister. A nominated member can vote in the both in the presidential and vice presidential elections. Kuntu correct hoy bili koise B to keneke correct hobo 2 members belonging to Anglo-Indian community Rajya Sabha so rajyok represent koribole Anglo-Indian community keteao nahe Anglo-Indian community lokok represent koribole ahibo right teolokor population kom je Rajya Sabha is a council of states so this is conceptually wrong B2 are eto to wrong aru a nominated member cannot vote in presidential elections can be nominated by the president the answer is C আপোনালোকে যিমান ভুল কৰে এতিয়াই ভুল কৰক বিকজ ভুল কৰিলে আমাৰ ডিসকাশনৰ মকা ওলাই আৰু বেছি ক্লাৰিটি আহে ভুল কৰিলে মানে এক্সামত গৈ আমি ভুল নকৰো আমি যিমান ভুল কৰিব আছে আমি এতিয়াই ভুল কৰিম in during tests will not make any mistakes in the exam
A joint sitting of the two houses of the parliament is sanctioned under Article 108 108. First joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year 1961. The second joint sitting of the two houses was held to pass the Banking Service Commission Repeal Bill. কোনকেইটা correct হয়? 3 yes. 35. গোটেইকেইটা হয় 1 2 3. জইণ্ট সিটিং কেইবাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেণ্টত এতিয়ালৈকে সেইটো জানিব লাগিব যদি নাজানে গুগল কৰি হলেও কৰিব লাগিব ইয়াত লিখা মতে তিনিবাৰ ডাউৰি এক্ট আৰু এটা আছে এটা যে আমি পঢ়িলো কি আছিল বেংকিং আৰু প্ৰিভেনশন অফ টেৰৰিজম এক্ট জিএসটি টো হোৱা না মোৰ লাগিছে জিএসটি টো হোৱা না লাগিছে সো লেটেস্ট ইনফরমেশন তো মোক জনাওকচোন কোনবা জানে গুগল কৰি হলেও চাৰিবা হোৱা নিচিনা মোৰ লাগিছে you have to be sure which one of আপোনালোকে এটো চাই মিলি কক হিমান আমি সেকেন্ড 36 টো কৰো which one of the following bills must be passed by each house of the Indian parliamentary separately by special majority ordinary bill money bill finance bill constitution amendment bill so pura compare gole to pura easy Dowry Saribar hoise dowry prohibition bill banking services prevention of terrorism bill for women reservation কিন্তু হেকন bill defunct হৈ গল thank you so much all of you as per Indian protocol who among the following ranks highest in order of precedence deputy prime minister former presidents governor of a state within state speaker of Lok Sabha 37 technical question hoy C is correct governor of a state within his state order of precedence at first চাৰিটা ককচোন 1 2 3 4 first কোন হবো first মই জানো president second vice president third president vice president episode third কোন হয় governor of states in states fourth former presidents আৰু deputy PM বাস এই চাৰিটা জানিলে আমাৰ কাৰণে সাফিশিয়েন্ট আমাৰ বাকি না জানিলে হৈ যাব কাৰণ এইটা আহিবই দিবই
Consider the following statements. Finance Commission functions or kothak loi. To allow withdrawal of money out of the Consolidated Fund of India, Finance Commission allow korile withdrawal of money go pay. To allocate between the states the shares and proceeds of taxes. Third PM নহয়, third PM নহয়. Third Governor of State within their respective states. Oh, sorry, right. Mr. Das is right. Third PM হয়. Vice President of pisot PM. PM ok পাহৰি গল নহব। এটো কারেক্ট কৰি লব দেই। Fourth Governor হয়। আমি PM ok কেনেকে Governor কো সৰু কৰি দিম। Thank you, Mr. Das. Thank you so much. এটো নহলে সবৰে ভুল হৈ গলতেন। First President, second Vice President, third ote PM. আর ভুল হওয়ার কারণে বেশি ক্লিয়ারিটি হবে। এটা নেক্সট টাইম আর ভুল নহয় আর। Fourth Governor. ক্লিয়ার সকলোৰে এতিয়া? এটা কোনো ভুল নকৰে এবাৰ পৰা। To consider applications for grants in aid, to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions. এইটো ক'ব লাগিব আপোনালোকে। One, two, three, four assess. To allow the withdrawal of money, withdrawal of money লগত কোনো relation নাই Finance Commissioner. So 1 to definitely no. 3 is a free gift. To consider applications for grants in aid. এটা 2 হব নে 4 হব? To allocate between the states the shares of proceeds of taxes. So এটা হব। In the electoral college for president or election in India, value of vote of an elected member of legislative assemblies is equal to state population by number of elected MLAs of the state into 100. Value of vote of an elected member of parliament equals to total value of all elected members, elected MLAs and total number of elected MPs. There are more than 5,000 members in the latest elections. Two, 39 B, 2 only. 1 to নহয়। এটো কিমান হ'ব লাগে 100 ৰ জায়গাত? 1000. Or 3 to definitely no. 5,000 members out in the latest elections. A to correct. While members of the Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha. The Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. The Ministry of Parliamentary Affairs nominates members of Parliament on committees, councils, board, commissions, etc. set up by the Government of India in various ministries. $42 কি হব answer?
One definitely no বুলি কৈছে 1 to হয় শুদ্ধ হৈছে 1 to while members of Rajya Sabha associated with committees on public accounts or public undertakings. Committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha. Estimates committee Rajya Sabha member nathake. So A to correct hobo. 1 2. 2 3 to galat. Three to galat hobo. Ministry of Parliamentary Affairs nominates members of Parliament on committees. Eto to nokore. Parliament of Vitor pa nije kore. So 3 to গুচাই দিলে এনে 1 2 থাকিব Survey of India is under the Ministry of Defense, Environment and Forest, Home Affairs, Science and Technology. Survey of India কোনে কৰিব Definitely Environment Forest নহয় Defense নহব দুটা ভিতৰ হ'ব Home Affairs বা Science and Technology Science and Technology বুলি কৈছে আনসাৰটো কিন্তু মোৰ Home Affairs বুলি কিয় লাগিছে Survey of India টো এইটো এনসাৰটো চাওকচোন অকমান মোৰ ডাউটফুল হৈছে Survey of India under which ministry that solution দিয়া আছে D বুলি Science and Tech হয় বুলি কৈছে Okay Department of Science and Technology ঠিক আছে Thank you With reference to Indian Parliament, which of the following is not correct? The appropriation bill must be passed by both the houses of Parliament before it can be enacted into law. No money shall be withdrawn from Consolidated Fund of India except under the appropriation made by Appropriation Act. Finance bill is required for proposing new taxes, but no additional bill is required for making changes in the rates of taxes which are already under operation. No money bill can be introduced except on the recommendation of the Parliament President. A, B, C, D, গোটেই কেইটাতে keywords দিয়া আছে কোনটো হ'ব এতিয়া concept Appropriation bill must be passed by both houses হয় নেকি এটো তো ভুল Appropriation bill is a money bill correct হয় না হয় yes or no Appropriation bill is a money bill yes no yes তো appropriation bill money bill হয় তেতিয়া হলে money bill হলে both houses of parliament দৰকার নহব so this is wrong এটো কৰিবলৈ ভাল পাব 1 2 3 4 আছে তো Superintendent और की কৈছে election commissioner functions সুধিছে election commission কিমান বাৰ সুধিছে দেখিছেনে election commission finance commission election commission finance commission একিটা গুৰুত্ব দিব পায়পতি আহি আছে election commissioner duty কি superintendent's direction and conduct of free and fair elections Preparation of electoral rolls for all elections to parliament, state legislatures, office of vice president, president. Giving recognition to political parties and allotting symbols to political parties and individuals contesting the elections. Proclamation of final verdict in case of election disputes. Four to wrong বুলি কৈছে 1 and 3 হ'ব লাগে 2 হয় না নহয় 2 যদি হয় তেতিয়া হলে 1 2 and 3 হ'ব
43A. আচ্ছা, ইলেকশন ডিসপিউট যদি ফাইনেল ভার্ডিক্ট আমাৰ ইলেকশন কমিশনে নিদিয়ে তেনে কোনে দিয়ে? Proclamation of final verdict. এটো answer to হৈছে High Court, not Supreme Court. ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত হাই কোৰ্টৰ কথা মানিব লাগিব। এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু পালে। ইলেকশনৰ কেছত ডিসপিউটছত ফাইনেল কোনে কৰে? জাজমেন্ট দিয়ে হাই কোৰ্টে। ঠিক আছে, লাষ্ট এটা করুন তেতিয়াহলে। The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House sine die, but on prorogation, it is only the President who can summon the House. Unless sooner dissolved or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution of the Lok Sabha by efflux of time at the end of the period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the President. The Speaker of Lok Sabha continues in office even after dissolution of the House and until immediately before the meeting of the first House. So it শুদ্ধ হয়। Speaker of Lok Sabha continues in office even after the dissolution of the House. Three yes হ'ব। আৰু 1-2 yes হ'ব। The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House sine die, but on prorogation, it is only the President who can summon the House. One and three থকা দুটা আছে, 1 and 3, 1, 2 and 3. 2 হয় নে নহয় ক'ব লাগে। সাইন ডাই কি হয়? adjourn the House sine die, কোনোবাই হেল্প কৰিব মোক? সেশনটো শেষ হৈ গ'ল তাৰমানে, নহয় জানো? Session comes to an end. নে কি? এটো নহয়, without assigning a day for a further meeting, এটো সাইন ডাই হয়। সেশন শেষ হোৱাটো prorogation হ'ব, sorry, without a fixed date. ঠিক আছে, thank you everyone. Miss Datta clear হৈ গ'ল? Yes, okay. Without fixed date হ'ব সাইন ডাই, আৰু সেশন শেষ হৈ গ'লে হেতু কোৱা হ'ব prorogation বুলি কোৱা হ'ব। ঠিক আছে, আমাৰ class ইমানতে শেষ হ'ল। We will proceed to after class. Thank you for joining the class live. See you tomorrow.